இட்ஸ் ஃபைனலி ஹேப்பனிங். 7 மாஸ்டர்ஸ் பின்னாடி இருந்து கேம் ஆஃப் சேஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணியிருக்காங்க. நானும் உங்கள் மாதிரி அங்கே தான் இருந்தேன். மீனாட்சி நான் சொல்லுங்கள், கரெக்டாக இல்லையா? ஆமாம். அங்கேருந்து இங்கே வரதுக்கு it took 17 years. So no journey is small and no journey is impossible. To all my amazing mentors, இந்த படம் வந்து எப்படியாச்சும் சத்தியம் ரிலீஸே பண்ணி ஆகணும்ன்ட்டு இட் வாஸ் அ டிசிஷன் தட் வி டுக். அண்ட் ஐ நோ ஹவு சுரேன், பிளேர், சித்தார்த் அண்ட் ஆல் த மாஸ்டர்ஸ் ஒர்க். சத்தியம்னா சென்டிமெண்ட்டாக இல்லையா? ஸோ அந்த சென்டிமெண்ட் எப்படி விட முடியும் இல்லையா? வேலை விட்டால் கூட பேர் அந்த ஸ்க்ரீனில் வரணும். அதுதான் என்னோடய ஆசை. நான் எப்போவுமே வந்து சினிமா இஸ் கனெக்டட் டு மீ அண்ட் ஐ லவ் சினிமா. ஃபேமிலியில் கூட இருக்காங்க. இந்த படத்தை பற்றி பார்க்கும்போது நீங்களே உணர்வீங்க, எதுக்கு நீங்கள் படம் ஓடாத டைம்லலாம் படம் எடுத்துகிட்ருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. கரெக்டாக? ஆனால் தட் இஸ் வை வி ஒர்க். 60 minutes டாக்குமெண்ட்ரி, கிறிஸ்ப், க்ளீன், இன்ஸ்பைரிங், point to the point, and that's heart raising. And every moment there'll be a tear in your eye. Nanu Siddharth, we watched it about 20 times and we cried 20 times into 20 times. So we know how much has gone behind it. And yes, in the level ku reach aganuna, it was not possible without my daughter and my son waiting for me to not change so that I can play the game of change very well. They didn't let me change at all. They said, you be a mother who's rebellious and weird. You're a weirdo and it's okay to be that. And my mother, அம்மா வந்து எப்போவுமே ஷீஸ் இன்ஸ்பைரிங். அவங்க வந்து ஏஐ எனக்கு வாங்கித்தா எனக்கு புரியல அப்படி என்ன பேசுகிறேன்னு சொல்கிறதுனால ஐ ட்ரான்ஸ்லேட் டு தமிழ். அண்ட் மை சிஸ்டர், பிகாஸ் எல்லாருமே பார்க்குறது வந்து ஒன் பார்ட் ஆஃப் இட், பட் ஷீ இஸ் அ பேக்ரவுண்ட் ஹூ டஸ் ஆல் மை ஒர்க் இந்த திங். ப்ளஸ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அன்சர், மீனாட்சி அண்ணா, ஆல் த ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா. பிவிஆர் மீனான்ட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்கும் அதுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக இல்லையா? ஆனால் இந்த பிவிஆர் மீனான்ட்டு பேர் கொடுத்ததே பிஆர் சதீஷ் தான். எங்கே வரு சதீஷ்க்கு ஒரு கை தட்டிடலாமே. பிஆரோட மெயின் ஜாப் என்னென்னா, நாட் ஜஸ்ட் ஸ்டார், அவர் கமல்ஹாசன் சாரோட பிஆரோ. நான் கெத்தாக சொல்லிக்குவேன், என்னோடய பிஆரும் அவர் தான் அப்படின்ட்டு. So thank you Satish, and thank you Syed and Vicky and all my team and everybody here who came to support me. உங்களை மாதிரி தான் நானும் ஒரு ட்ரீம், ஒரு கனவோட இங்கே ஒரு க்ரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர், கோ ப்ரொடியூசராக இருக்கேன். என்னை சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரிவ்யூ கொஞ்சம் நல்லா எழுதிடுங்க. அதில் மட்டும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னு தெரியும், பட் தயவு செய்து எனக்காக கொஞ்சம். Thank you so much for having me here today. Thank you. So blessed to be here on this platform, and it is truly a dream come true. And though I may fall short on my words in expressing this feeling, all I can say is this isn't just a documentary, it's a revolution. And bringing back the magic of Nalanda, the world needs to know this so much. It is such a big need in today's world. And sharing its transformational energy with the world, with the youth, with everyone who's just chasing their dreams and just inspiring them to keep on doing that. And I'm pretty sure that the character that I'm playing is going to inspire a lot of kids and most of the young adults. And everybody who has this fire in them to chase something, to pursue something, for them to know that everything is possible if you put your mind to it, if you get the right mentors, if you get the right environment. And this is so blessed to be able to choose a path that is different from everything and yet still make such an impact, just like Sids has done this. Sids, you're marvelous, I must say. All I can say is this is the beginning of your game of change. And thank you so much, Blair. Thank you so much, Suren. Thank you so much, Sids. All of you, you were here to make this possible. And it is such a blessing that God is working through you all, because this was a revolution needed. So thank you so much. Thank you. The one word I know. Thank you so much, Siddharth. Thank you. To all the beautiful people here, I would like to take this from them, the learnings I've been doing all these years, trying to influence people who are above 40, women above 40. I'm from Hyderabad, and my life was very different. When I got this offer, I felt like a deer
when the story was discussed, well, what will I do here? How will I show my emotions? But the energy, the way they took us through the whole of this process, the emotions which came out, I would like to share a little metaphor kind of a thing. A huge mountain. I crashed through the mountain and I felt like a giraffe. The impact of the movie, The Game of Change, is like making me big and making me feel, oh my God, life is so beautiful. It doesn't matter what you're leading, but look at the way you're impacting. So I want to invite all of you all for this beautiful game of change and see the way the emotions, unfiltered, raw, uncensored, coming out in a beautiful way. Thank you so much, Siddharth, for giving me this. So first of all, I want to thank all of you assembled here. And yes, thank you, Sid. Thank you, Blair. Thank you, Suren. Thank you, Sidin. And thank you, Shivraj. Thank you, Meena. It's been a profound journey, I would say, because right at the outset, this whole, I still have to pinch myself to see if I'm really here, launching a movie, because it just feels like a dream. And from the beginning days, during the conceptualization of this whole documentary with Sidin and the crew, it was so, the ideas that they put across to us, and the way that they thought about bringing our vision on the big screen, I couldn't connect with before because I've never been in this before. But at the end of it, now we're all here, and we do have some very, very powerful stories that are real, of real heroes, and it's just been a journey that I feel is not possible without divine intervention. So all the years that we've helped and coached many people, it's beautiful to have their stories on the screen finally. And yeah, that's it. So thank you, Sid. Can't wait for this message of ours to go far and wide. And it's truly time for a change in the education industry and the way all of us think and interact and talk to each other. So that's it. Thank you so much for this opportunity. Thank you, my mom, for being here as well. Thanks. Yes. Yeah. Suren, what would you like to share? Thank you. On the movie. First, a big thank to all the press people here. Game of Change. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா தமிழ் பேசலாம் அம்ஜிக்கிற மாதிரி இருக்கும், பரவாயில்லையா? வீடியோலாம் போட மாட்டிங்களா? அதை யூடியூப்பில் போட மாட்டிங்களா? அதான் தேவையா? கண்டென்ட் வந்துச்சு உங்களுக்கு? ஏன் இந்த டாக்கி ஃபிலிம் ரொம்ப முக்கியம்? எல்லோரும் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கீங்க, கரெக்டாக? ஸ்கூலில் எத்தனை பேருக்கு ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி, கால்குலஸ் சுத்தமாக பிடிக்காது? உண்மையாக சொல்லுங்கள். இப்படி கை கால் தூக்கணும், கரெக்டாக? ஆனால் என்ன பியூட்டின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம கண்ட்ரியில் நம்ம யோசிக்காமையே நிறைய பண்ணுறோம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி, கால்குலஸ் பிடிக்கல, ஆனால் உங்கள் குழந்தைங்கள அதே ஸ்கூலுக்கு அதை படிக்க வைப்பீங்களா? கரெக்டாக? யோசிக்கவே மாட்டோம், கரெக்டாக? த வே இண்டியன்ஸ் ஆர், பெரிய டிஷ்ஷு நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம், ஆனால் பக்கத்தில் இருக்க வெஜிடபிள் கிட்ட 10 ரூபாய்க்கு சண்டை போடுவோம். இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் என்ன? 50 வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணுற எஜுகேஷன் சிஸ்டம், மாறாத எஜுகேஷன் சிஸ்டம், நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கிடையாது. பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து இந்தியாவில் எடுத்துன்னு வந்தான் இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டமை. எதுக்காக எடுத்துன்னு வந்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒர்க்கர்ஸை க்ரியேட் பண்ணணும். தட் இஸ், கேள்வி கேட்கக்கூடாது, சொல்கிறத கேட்கணும், பிளைண்டாக நம்ம சொல்கிறதுக்கு மட்டும் கேட்கணும். அதுக்காக க்ரியேட் பண்ண எஜுகேஷன் சிஸ்டம் 50 வருஷமாக மாறவே இல்லை. எல்லாரும் அதை பற்றி பேசின்னு இருக்கோம், ஆனால் யாரும் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரி சித்தார்த் கரெக்டாக சொன்னார். நலந்தா யூனிவர்சிட்டி 800 வருஷத்துக்கு உலகத்துக்கு நம்ம தான் எஜுகேஷன் சொல்லி கொடுத்தோம். உலகத்துக்கு 800 வருஷத்துக்கு, 5வது செஞ்சுரிலேருந்து 13 செஞ்சுரி வரைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ஹெரிட்டேஜ் இருக்க கண்ட்ரியில் இதை மாதிரி எஜுகேஷன் இருக்கணுமா? இதுதான் கேள்வி. ஸோ 2018 நான் எழுதினேன், நம்ம ஏன் உலகத்துக்கு திருப்பி அதே மாதிரி மாறக்கூடாது? இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாறினா என்ன ஆகணும்? நம்ம ஏன் நல்ல டீச்சர்ஸ், லீடர்ஸை இந்தியாவில் உருவாக்கக்கூடாது? இங்கே உருவாக்கணுன்னா உலகம் வந்து நம்மக்கிட்ட கற்றுப்பாங்க. அப்படி கற்றுக்கினாங்கன்னா இந்தியா கேன் பிகம் த கோச்சிங் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு. இது எழுதும் போது சித்தார்த் ஐஎல்ஹெச்ன்ற கம்யூனிட்டி ஆரம்பிக்கல. ஸோ இந்த விஷனை வந்து நான் சித்தார்த்துக்கு ஷேர் பண்ணேன், எங்களோட குரு பிளையருக்கு ஷேர் பண்ணேன். அப்படி ஆரம்பிச்சு தான் இந்த கேம் ஆஃப் சேஞ்ச். ஸோ ஃபர்ஸ்ட், சித்தார்த், பிக் தேங்க்யூ. Without you, this is not possible. Only one man could have taken this and taken to this level. Guaranteed, in the docu-film வந்த அப்புறம்
எல்லாரும் இப்போ நான் உங்ககிட்ட கேட்டு கேள்வி யோசிப்பீங்க. நம்ம பசங்களை இதே ஸ்கூலில் போய் இதே ட்ரிக்னாமெட்ரி கேல்குலஸ் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத படிக்க வைக்கணுமா அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. ஏன் ஒரு மாற்றம் ஆகக்கூடாது? அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அது ஏன் படிக்கக்கூடாது? அதையே ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிட்டேருந்து படிக்கக்கூடாது? இந்த கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாறும். எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாறியே ஆகணும். ஏன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்காங்க. இப்போது அவங்களுக்கு ஒரு 50 வருஷம் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களும் படிக்க மாட்டாங்க, பேரண்ட்ஸையும் கேட்க மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணோன்னே தெரியாது. டைரக்ஷன் இல்லாமல் உலகம் போயின்னு இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பர்ஃபெக்ட் டைமிங் Siddharth for getting this. I am so happy that this is happening. I want to thank my master, Blair Singer. இவர் இல்லைன்னா எந்த சேஞ்சுமே நடந்திருக்காது. Can you please give a round of applause to him? Thank you, Blair. அவரை நாங்கள் மாஸ்டர் ஆஃப் மாஸ்டர்னு சொல்கிறோம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்களை எல்லாம் உருவாக்குனர் அவர் தான். அவரோட விஷன் தான் இன்றைக்கி நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஸோ தேங்க்யூ. அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் ஸ்டோரி. ஏன் இது டாக்யூ ஃபிக்ஷன் சொன்னார் அவர்? ஏன் இது பவர்ஃபுல் கேட்டிங்கன்னா, ஒருத்தங்களை மாற்றணும்னா 2 வழி தான் இருக்குது. அவங்களோட என்விரான்மெண்ட்டை மாற்றணும். செகண்ட், யாருன்னா அவங்கள மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து லைஃப்பில் ஜெயிச்சதை அவங்கக்கிட்ட காமிக்கணும். இது 2 பண்ணோன்னா அவங்க மாறிடுவாங்க. இதுதான் இந்த டாக்யூ ஃபிக்ஷனோட பவர். ஏன்னா இவங்களாம் சாதாரண மக்கள், உங்களும் என்ன மாதிரி. தனி ஸ்கில்லு கிடையாது. ஒரே ஒரு ஓப்பன் தான், நான் லைஃப்பில் கற்றுக்கணும், ஜெயிக்கணும், கற்றுக்க நான் ரெடி, அவ்வளோதான். அப்படி ஆரம்பித்தவங்க இன்றைக்கி ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, வெரி ப்ரவுட். இது ஒரு ட்ரீம் ஒரு 7-8 வருஷம் முன்னாடி. இன்றைக்கி அந்த ட்ரீம் நடக்குதுன்னு பார்க்கும்போதே it is unbelievable. So I want to thank Meena for making it happen. Thank you, Meena, as a producer. If not for Meena's support, I don't think this would have happened. And Vani, silent person behind Siddharth. Thank you, Vani. Where are you? Wherever you are. Thank you very much. And all the masters, thank you for being an inspiration to us. Because you being successful is letting us live our mission. And today you're going to inspire a generation now. So thank you so much. And once again, the creative people, trailer பார்த்தேன். I had a chance to see the uncut version of it. What you have done is brilliant. ஒரு நிஜமான ஸ்டோரிஸ் எடுத்துன்னு வந்து இந்த மாதிரி அவர் சொன்னார், சித்தார்த் இன்னைக்கு நீ ஆக்டர் ஆகிட்ட தெரியுமா அப்படின்னாரு. அது ஆக்டரா? எப்படி? நான் எங்கே ஆக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு. இல்லை நீ ஷூட் பண்ண தான் ஆக்ட் பண்ணிச்சு. ஸோ தே ஷோட் மீ தட் ஐ டென்ட் ஆக்ட். I just spoke what I felt and they made me an actor. So thank you to the full team behind it. அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்புறம். But thank you to the full creative team behind it. Very happy, very proud. We really want your support. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாறணும்னா அது நம்ம கையில் இருக்குது, உங்கள் கையில் இருக்குது. இந்த மெசேஜை எவ்ரி யூடியூப்பில் அண்ட் எவ்ரிவேர் டு டேக் இட். ஸோ ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அஸ். ஒரு 5-10 வருஷம் பார்த்து நம்ம திருப்பி யோசிக்கும் போது சத்யம் தியேட்டரில் இங்கே உட்காந்து ஒரு டாக்யூ ஃபிலிமால் இந்த உலகத்தையே மாற்றணும்னு நம்ம நினைப்போம். இதுதான் என்னோட ஒரு. தேங்க்யூ ஸோ மச். Now there's 2 ways that's going to happen. It'll happen in a matter of crisis. It'll happen when you least want it to happen. It could be your failing health. It could be your failing finances. It could be the relationship of your life that walks away from you. I had a mentor once that said, crisis is change that's trying to happen. Crisis is change that's trying to happen. It's just we've had opportunities to make changes, but we keep kicking the can down the road. How many of you know what I'm talking about? Okay. Or the second way is through a process of transformation, playing the game that we were intended to play probably as human beings, which Nalanda discovered centuries ago. That's more elegant, that honors the spirit, that honors the genius in every single person. So I just want to say thank you to having me here. I'm sitting here thinking, what the heck am I doing here? How did I get here? I mean, a guy, a farm boy from the middle of the United States growing up on a dairy farm, how do I end up in Chennai standing on a stage with one of the most brilliant coaches, trainers, tech geek, whatever you want to call him, but I feel like I've known him my entire life, maybe for several lifetimes. And to be inspired when COVID hit in 2020 and our whole business shut down, excuse me,
had a hunch to call. And that simple phone call in the middle of a crisis turned out to be one of the most brilliant, fulfilling gifts that I think the world is going to experience. And this film is one piece of it. And to you guys, the crew, and you as the director, you guys as the press for hanging out here, I hope you're learning something while you're behind the camera. Thank you all for all of this. So what I want to say is this: crisis is change that's trying to happen. And I think that years ago I had a vision. One of my mentors said that we all have the opportunity to, this was back in 1983. My mentor said to me, we all have the opportunity to live at a higher standard of living than humanity has ever seen. Ever. We could all live like millionaires, he said. And that hooked me. And it was a combination at those times of business development training, financial training, and personal development training. So what's being revealed here are the changes of these amazing people here. Over here, okay? But these are real. And these are not stories just for you to be entertained by somebody else's story. You can go to the cinema and see that anytime. Everybody understand? Yes? Yes. There is a process, a system that Seren and Siddharth have embraced that has been developed for many, many years. And it's a system that will bypass the education industry. I don't know what you were talking about, but I knew you were talking about education and the British hijacking the system. I got that part, okay. So I won't repeat that. But it is a system. And so when it says a game of change, I'm going to say that we are at a crossroads. This film is more than a film. This is the beginning. So congratulations to all of you for being at the very beginning of something brand new. But it's not just brand new in India. This is brand new in the world. In the world. I have the fortune or misfortune of traveling to 25 to 30 different countries throughout the years. Okay, teaching, educating, trying to let people know that there is a way for you to discover your genius because it's God-given. The ancients always knew that genius was something that was given by a deity, a demagogue, or somebody to all of us. And our job as teachers and masters is to help people find it. Just find it. By asking the right questions at the right time, being in the right place at the right time. How many of you have ever been in a place like that where all of a sudden everything just seemed to work for like a minute or an hour or a day? How many have ever had that happen? Well, what if I could tell you that this process will allow you to live that way? Allow us all to live that way. Does that make sense? So I'm excited about it because, like I said, this is a first. In the world, there have been lots of documentaries and lots of things about education and this person's breakthrough and that person's breakthrough, but it wasn't backed by a system. Somebody said we should change the education system. It's dead globally. And how many of you would agree that the world right now, outside this room, is in somewhat of a crisis globally? Raise your hand if you can see that, yeah? There's some problems, yes? And I've always said, and we all agree, there's not one problem on this planet that cannot be solved by people that know how to communicate, collaborate, get their egos out of the way, and learn how to learn and love. Everybody understand, yes? So I think what Seren was saying, they don't teach us what we need to learn. How many people don't remember mathematics? Okay? But how about resiliency? How about what happens when you get knocked down and when things don't work your way? What do? You're going to pick up a gun and shoot somebody? That's what some people do in the world. And that's a failure of education. It's a failure of education. That system is long outlived. So I'm honored to be here, my friend, and in whatever way I can support. That vision back in 1983
of all of us living as millionaires, I had a vision of an army of trainers, coaches, masters that would go around the world helping people find their genius, code of honor, values, missions, all that kind of good stuff. I keep working. And I'm sitting here and I'm going, oh my God, it's happening right now. And you guys are filming it. And you've put it on in a movie. And I'm going, how is this possible? So I could go on and on and on, as you know I would. But it's important. Nalanda was an example, a crown jewel. I would say a crown jewel for all of humanity, because it taught us how to cooperate and collaborate, multidisciplinary, and it put so much fear in so many power structures that it took them months to burn it to the ground. But it still lives here with you up here. And I keep asking myself, why do I keep coming back to India? What is this attraction to India? And I think that the attraction is this has always been the home of education, spiritual growth, technical growth, business growth, all of that. It's your heritage. This is not me. This is your heritage. This is what has been in the soil, and now it's resurrected. It's coming back. You can burn the books, but you can't burn the spirit. Make sense? So I can't wait to see the film. And thank you so much for being partners. 3 great ecosystems come together to create something for the world. So this is not just, from my perspective, this is not just India, but you are leading the charge. The world needs you more than you know. So thank you. Thank you, guys.